Je, mtazamaji, umeijiuliza ni wapi simu uliokuwa nayo miaka 5 ama 10 hivi iliyopita na hauna sasa hivi ilipokwenda? Na je, vipi kuhusu ulionayo sasa hivi, itakuwa wapi miaka 5 ama 10 hivi ijayo? Ndio swala ambalo tunataka kulizungumzia ndani ya kipindi cha Kazi na Mali. Manake leo hii tunazungumzia masuala ya uhifadhi bora wa takataka ya elektroniki ama ukipenda e-waste management. Papa hapa kutoka eneo la We Center, eneo la utawala, na bingwa ambaye atatuwezesha kuangalia swala hili zima anakwenda kwa jina la Walter, ambaye amesimama hapa na anatuelekeza kwa uzuri zaidi kuhusiana na swala zima hili la e-waste management. Karibu sana bwana Walter. Asante sana. Simu uliokuwa nayo miaka 5 wewe ulipeleka wapi, ukaitupa, ilienda wapi? Simu yangu ya kwanza ilipotea hiyo, but ya pili nilimake sure imekuja hapa. Ulileta hapa? Nilileta hapa. Sasa tablet, simu, hivi vifaa vidogo vya nyumba. So karibuni sana. Asante sana. Umesema hapa ndani vizuri kuvalia mask, si kwa sababu ya virusi vya corona tu, lakini pia kwa sababu ya kuhakikisha kwamba hapa ndani kuna yale matukio ambayo ni maalum, na hapa ndani kutokana na vifaa vilivyowaka hapa vya elektroniki lazima tujitunze vizuri. Haya, inaitwa electrostatic dust. Hiyo kwa Kiswahili sijui kama ina jina. Tafakari. Alright, so hebu tuelezee bana. Naona hapa ndani kwenye kiwanda hiki, ndo hapa ndani kwenye hori hili zima naona kuna vifaa, si simu tu, kuna radio za kitambo, kuna televisheni zile za migongo zile za kitambo. Tuelezee kuhusiana na humu ndani. Karibuni. Hii ndio We Center workshop penye dismantling inafanywa. Yes. So tukizipokea, mtaniruhusu nichanganye lugha. Changanya kwa raza. So when we receive electronic waste, this is the receiving area where it is stored before it is processed. So once we receive, you can see they are all fractions from small appliances to large appliances. Ukiingia ndani utaona kuna water dispenser, hizi printer za kitambo, utu tudogo kama headphones, simu kama hiyo yenye umeshikilia. So once we receive them here, kuna technician uka hapa penye inventory inachukuliwa. So inventory yenyewe ni weighing, tujue ni kilo ngapi mtu amedispose, and tuna test pia, because from this machine you're able to tell this client has disposed 10 kg, 20 kg, 1 ton, because tukana partners wengine wenye wana dispose large amount of electronic waste. So zikipimwa zinachukuliwa serial number and then zinatestiwa. Most of the electronic waste we receive, not all of them are dead. So once they are tested, we are able to tell if they are computers, tutatest kama zime meet thresholds. If they meet the minimum threshold of Core i5 for GB500, of course we discuss with the partner so that they are refurbished and donated to schools. But if they fail completely, you mean what you understand what I mean when they fail? Yes. Testing, it means they are dead completely. And now after inventory, they are taken to the dismantling table. Now you can see there are technicians, dismantling technicians, dismantling printers, all those components, computers, everything to do with electronic waste is dismantled on this particular table. So because the dismantling that happens here ni, ukisema dismantle unamaanisha nini? Ku separate, yes. Depending on the chemistry and the class of the component. For example, plastic is separated from the device, and it's, there is separation of components, and then once they are separated, their special places, trace, where they are even labeled round. You can see their circuit boards, DVD drives, power supply units. There is plastic, there is iron, and the small appliances like screws, batteries are stored on that particular. Kumaanisha kwamba kila kitu kikisha tawanyishwa hapa na kuwekwa kwenye sehemu zake, kama ni chuma kitaingia mahali pa vyuma, plastiki ingia mahali pa plastiki, vivyo hivyo kwa mpangilio maalum. Kwa mpangilio. Yes. Sasa after separation, we have partners that we work with to actually reuse the particular, if it's plastic, if it's iron, if it's all these fractions, motherboards. Ndio maana hata mkiingia
from the gate, you can see there are poles painted blue, green and white. Those ones are made from molded plastic. Kuna milango, kuna fraction tofauti tofauti. Hata viti zenye mnakalianga siku hizi. Zinatengenezwa kutoka recycled plastic. Yes. Yeah. Kwa hivyo umuhimu hupo sana kwamba hivi vifaa vikishatumika kuna umuhimu wa kuviweka mahali pazuri, kuvihifadhi vizuri, kwa sababu baadaye vitatumika kwa kutengeneza vitu vingine vizuri zaidi, na pia kwa namna hiyo kutunza mazingira. So actually, when you have anything that is faulty in your house, in your office, from school, you actually need to understand that if it's useless to you, you know, it's end of life. If it reaches end of life, it means it's useless to you and it's serving no purpose. You need to contact us, and so that we recycle it in an environmentally friendly manner. Because you understand all these electronic gadgets are made with heavy metals. Unaona hii circuit board yenye iko ndani? Yes. Ikana heavy metal. It could be lead. Hata lead inaonekana tu. Inaonekana kwa juu kabisa. So if you get into contact with it, unaona? If you get into contact with it, it is harmful for a prolonged period of time. Actually, ukizungumzia hivyo nakumbuka kuna story fulani tumeifanya kule Mombasa kuhusiana na kampuni ambayo ilikuwa inaachia madini ya lead kwa watu, na ikakuwa balaa zaidi. Watu wakawa walemavu, watu wakapoteza hata uwezo mwingine wa kuona, wakapata magonjwa ya kansa kama hivyo. So for any organization, they need to understand that, so that they dispose with us, we are able to handle every fraction of electronic waste. Because I can also attest to your story, because they are different partners. Once these, you know, there is a cycle. Once it leaches, kukinyesha, tumedispose ama tumechoma. Kama kuchoma, fumes tutavuta. Unaona? Na ziko harmful. Zinaweza kuwa na mercury, zinaweza kuwa na lead ndani, all those fractions of harmful gases. Tukiacha tu inyeshewe, hayo madini yanaingia kwa mchanga, and then skuma inakunywa. Utanielewa niseme kukunywa. Kweli. Alafu sasa sisi wanadamu tutaenda tu tukule. Alafu it's a slow poison somehow. That's why you get, there's a lot of cancer cases right now compared to 20 or 10 years ago. Some cases are even under investigation by even the medical experts themselves. I understand ni inafanyika. Na sasa ni kwa namna gani mnapata hivi vifaa vyote bana? Nyinyi mnahusiana na wale watu ambao tunawaita kwetu kule nyumbani, ni wale watu wa kuchukua scrap metal, ama namna gani? How do you get all this? For we center, since we are the largest in Africa and the first one in Africa actually, we call them informal sector. They are still part of the small competition, because wao wataenda wapate maybe printer ama ile CRT TV. After wamechukua, wao wanataka tu the valuables from it. Unaona? Wanataka kutoa ile copper yenye iko pale nyuma, and then hiyo nyingine wataki kujua penye. So sisi we are trying to work with them to ensure that everything of course they can take their valuables, but the fraction that remain, they all come to the hapa. Kwa hivyo mnahusiana nao kwa namna fulani, pia mnawasaidia pia nao kupata ajira na kipato in some way. Sana ajira. Great one. So this is the smelting area umesema? Kutoka hapa baada ya kupangwa kuingiza kwenye hivyo vyumba ama hori hizo umesema za plastiki, za vyuma na masuala mengine kama hayo. Kutoka hapa tunaenda upande gani sasa? So kutoka hapa tutaelekea tumepata njia ya kurecycle batteries. Although when you receive battery packs from solar companies or clients who dispose solar products, not all the batteries are dead. You can get out of maybe a pack of 8 cells, only 2 are super dead. The 6 are working. They can be recharged to full capacity and reused. Unaona? So instead ya kutupa yote, sisi tuna salvage the working ones, and then we use them to recreate an eco-friendly battery pack. So I will take you to the battery workshop so that you can see some of the things that we do there. The process. Asante sana mtazamaji, tufuate tuangalie tu swala zima la e-waste management moja kwa moja katika We Center iliyoko katika eneo la Utawala hapa jijini Nairobi.
Na mtazamaji, tumetoka upande ule ambapo sasa kulikuwa kunafanywa yale masuala ya dismantling, tunakuja upande wa kuangalia battery sasa inaundwa namna gani katika kiwanda hichi cha Wi Center. Moja kwa moja mtazamaji, ukiangalia mkononi pangu hapa nina kidude fulani hivi. Hiki kidude ni zile battery ambazo ndo zimetolewa kwa solar panels. Hizi sasa ndo kama hivyo, ni kama zimeharibika. Ukileta ile solar panel yako ambayo unasema si nzuri, wanadondoa hivi, wanapata hivi vidude ndani. Hizi ni zile batteries, na sasa hapa ndo wanaziangalia, je, gani ndio ipo sawa, gani ndio imeharibika, alafu baadaye inaundwa tena battery ambazo zitaingizwa kwa zile battery ambazo utazitumia nyumbani kwa solar yako ama kwa namna gani. Na bila shaka bado ninaye bingwa hapa kwa jina Walter, ambaye muongoza mwenzake hapa ambaye ndo bingwa sasa wa masuala hapa, engineer mwenyewe, mhandisi mwenyewe, atuelezee mambo namna gani. Bwana Walter, sasa hapa ndo kwenyewe, hapa ndo nini zinafanyika? Manake mimi naona tu vidude tu na mashine. So when we after dismantling, the battery fraction from the Wi Center is brought here for testing. Actually, when they come here, they come in such packs. So what happens here, as you can see, there is a process that happens. Yes. So when it is received, the outer pack is removed. Hii plastiki ya nje inafunguliwa, ndio tunapata batteries ziko ndani zinakaa hivi. Ndani sasa ni hizi. So ni hivi, so utaseparate tu, ndio ikuwe moja kama hiyo. After zimeseparatiwa hivyo, tukana uwezo wa kucharge na kudischarge na kutest, tujue kama hiyo cell inaweza reusiwa. And this is the guy who does that. Now this is the guy who does that, Mr. Alex here. Mr. Alex. So anaweza tuelezea zaidi. Yes. Most of these batteries come from stationary applications such as solar systems, batteries, phones, and other equipment such as drills. So the first process actually is to take batteries from Wi Center. The batteries come in this form factor, and ordinarily we usually weigh up to a ton, so that we can know the waste stream that comes from a ton of batteries. So the first process actually is to take away the plastic casing that's in the battery and the wires. So once you've done this, we usually weigh out of the 1,000 kgs how much is plastic waste and how much is wire waste. This is the data that goes back again to Wi Center, so that it can assist their partners to know how much has been recycled from their companies. So after taking this, we have a twin battery pack, which we then split into two different ones, and the two different batteries are taken into a recycling machine that's coded internally in here, such that we have 46 data points, which shows the state of health, the charge capacity, the discharge capacity, and how the battery has been handled in its lifespan and how it's been used. So once the batteries have been recycled in our machines, we can know which ones are good and which ones are bad. The purpose for that is we want to build a battery pack that only has a good battery percentage, such that it behaves as good as what we've calculated in our pack. So we have two products. We have an EcoSol and an EcoStore. So the EcoSol is 250 watts of battery storage, and the EcoStore is a 1 kilowatt of battery storage. The EcoSol takes 24 batteries, while the EcoStore takes 132 individual batteries of this. So in our recycling process, we actually have a 75% pass rate from the batteries, and the extra 25% goes back to Wi Center, so that they can be taken to their other partners either abroad or locally. So the advantage of lithium batteries over lead acid batteries is we have a true 1 kilowatt hour battery, such that if it's advertised as 1 kilowatt hour battery, we have a 99% depth of discharge. This actually means is you can draw 1 kilowatt of battery out of this. When you come to lead acid batteries, like the old technology of batteries is, when it's advertised as a 1 kilowatt hour battery, it can only discharge up to 50%. And again, this has a 4,000 charge cycle life, which means it can be charged and discharged 4,000 times. While the lead acid batteries, like we all know, it's usually replaced after every 2 or 3 years. So when it comes to return on investments, this is a bit expensive on acquisition, but after 3 years, you'll still maintain your battery and you'll already see your return on investment on your pack.
Na mtazamaji, katika mchakato mzima wa e-waste management, haswa e-waste recycling, yani kuregesha vile vitu ambavyo vilikuwa vimekataliwa kazi na vianze kufanya kazi, tuko kwenye huo mchakato. Tumetoka upande ule wa battery, tumekuja hapa upande wa mashine kuangalia basi zile plastiki ambazo zimetoka ule upande mwingine zinakuja kudondolewa wapi, na masuala mengine kama hayo anavyokuwa anatuelekeza bwana Walter, ambaye atakuwa anatumalizishia tu shughuli nzima, mchakato mzima wa e-waste recycling. Hapa sasa tuko kwenye, naona mashine makubwa tu hapa. Ile hapa karibu, kazi yake ni nini? Unasema kwamba hatutaweza kuona ikifanya kazi kwa sasa kwa sasa haiko session. It's not a busy day for today. All right. So we have to get enough plastic from the other side, and then so that at least we have a continuous process. Tusilete fractions kidogo. Yeah. It does a lot of work within hours. Yeah. So when you from the We Center workshop, we were separating components. So the plastic that we receive from the other side, it comes here for shredding. So we have quite a number. You can see the sampled plastics. We also work with the government to manage the electronic waste. This looks like zile laptops za watoto. Tablet zile za tablet za watoto zile. Okay. So hizi ni back cover, like plastics now. Yeah. So when they get here, they are shredded. This is a plastic shredder. So it shreds the plastic, and then we get fractions, small fragments of the plastic. Mnazaona kuna hizo plastiki zenye zimevunjwa kidogo. So these plastics are packed in very big bags, so that like these ones are ready. Unaona kama hizi. Hizi ziko ready for a partner can come and so that they mold in whatever into other. Yes. Like the poles that now you saw, it was molded and then used to create plastic poles. Sure. We have more machines. As you can see, this is a CRT cutter. Zile TV za migongo ama ni kisogo. Mgongo. Ni mgongo ama kisogo. Unajua kila anyway, it's even mgongo. So the CRT TVs or machines and computers zile za kitambo tunazipokeanga pia. Na tukizipokea, the plastic fraction is removed, separated. When it comes here, there is the copper element. Unaona hizo sasa ndio CRT in projector. Ya nyuma hapo. Ile ya nyuma inarusha zile miale ndio i display. So this is the glass tube. Hii ya nyuma na kuna ile glass ya ku display. So inatumianga heat technology. Kuna wire inazungushwa, inahitiwa and then ina melt. Hiyo glass ya chini na ya juu zinaachana. And then kuna phosphate gas yenye iko nyuma hiyo display glass. Inasakiwa to a vacuum, and then it's as good as it is as a chemical, so it can be reused again. So that is it for the CRT cutter. We have more. We have the incinerator. This is a pretty new machine. Depending on the fractions that we get, we have to analyze and see the chemical chemistry before we incinerate, because we just don't want to incinerate something that will expose the surrounding population into health issues. So basically incinerating, from the name, it incinerates. Sure. So we have another machine. This is the glass crusher. It crushes glass. The fractions that we get from CRT, the fractions, any form of glass is crushed by this machine into small fragments that can be reused. It's small grains. Sometimes we even reuse the grains because they are almost similar to sand, to cement or building, to recreate bricks, because there are sample bricks that we created. I don't know, but anyway, I'll show you later. It's okay. You understand that? Yes. Okay. So this is now the copper stripper. For the copper stripper, as I explained, when you get to the informal sector, wale wa scrap metal huko nyuma wanachukuanga the valuable. So wakipata copper kama hizi, zile cable kubwa ndogo kama hizi, wanazichoma ndio wa expose
hiyo copper yenyewe Exactly. sasa. So when you burn copper, it becomes of low value, like it reduces the value of copper. But in we center actually, we strip it. We have a machine to strip it. We remove the plastic, and then the copper comes out as fresh as it is with its original value. Yes. Awesome. So I guess for that one is a forklift. Yenye madama amekanya. Kila mtu anajua kazi yake. Kila kitu. So from electronic waste, we actually can recreate art. So there are a number of arts that we can make. This is a Silicon Valley art. Kuna nyingine ilikuwa mahali, sijui penye tumeiweka. As you can see, you've seen the one that we were using the CEO's interview, the map of Kenya. These are circuit boards, and then we blend it with art just to create art, something beautiful out of electronic waste. So ndio hii hata ukiweka kwa ukuta it looks okay. Niache kujichocha sana. But it looks but cool. It looks cool. Yes. True. Kwa hivyo sasa hizi ndo mashine ambazo zinatumika sana katika kuhakikisha kwamba zile waste kutoka kwa mashine za kielektroniki crashiwa, zile ambazo zimeharibika zimeregeshwa mpaka zinaanza tena kutumika kuunda vitu vingine na masuala mengine. So umesema kama viti, poles, milango. Unaona. Hata umesema hata tiles zile huko chini. Kuna zile ambazo zinaundwa kutoka na plastiki, kuna zile za glasi kama battery workshop. Floor yake yote hii ni glass. Walichanganya glasi. Kwa hivyo hapa wakati mwingine mko ile inaitwa self-contained. Unazifanyia kila kitu self-contained. So it is an end-to-end solution. End-to-end solution. Hicho ndio Kiingereza kizuri. Nafikiri kwamba tumezungumza vizuri, tumepata kujua mchakato wote, the process and all. I think sasa kufikia hapo tu ni kumwambia mtazamaji namna gani, labda mwambie tu ile waste ambayo ile waste yako nayo nyumbani anafaa kutuona, alete huku sasa. Anaweza ambia marafiki wake walete, because najua haishi peke yake. Zile birika, laptop, aliniambia kuna zile fractions, hata simu zile za kitambo sija kuziekelea tu pale, anazileta we center. Ama unachukua zote zile elektroniki zimeharibika unaenda unatupa msituni ama shambani. Asifanye hivyo. So hata kama ni mingi anaweza tueleza penye anaishi, sisi tu wenyewe tutakujia. Tendea moja kwa moja. Tunaziendea and then tutakwambia ni kilo ngapi. Na kama ni above 10 kg tunakupea certificate of disposal. Na bila shaka inakuwa vizuri maana umetunza mazingira na vile vile pia kwa namna moja au nyingine umecreate employment for other people hapa nje. Because we still work with the informal sector. Wale watu wenye wanatoa ile kopa and then wana dispose. Sasa tunataka kuna wengine tuna work now in the government program, and still we have a different sector wenye watatukua like collection centers in every county. Penye watu after tumewasensitize tunaweza ambia kuna hii location unaweza drop electronic waste yako. And then sisi wenyewe ikifika enough tunatuma gari inakuja inachukua inakuja kwa center yetu. So inamaanisha kwamba it's a whole chain, untapped opportunities zenye zinaweza create employment na zaidi kutunza mazingira yetu katika ulimwengu huu tunaoishi. Haya basi mtazamaji, nafikiri ndio hivyo tumefunga awamu hii ya kuangalia masuala ya e-waste management, ukipenda basi uhifadhi bora wa takataka zile za kielektroniki. Mtazamaji, nafikiri kwamba umepata fahamu. Kuna wale ambao wanaitwa scrap metal collectors, wale ambao wanafanya kazi. Kumbe ile kazi mnayoifanya kule kuna hata njia ya kubwa zaidi ya kuifanya ule kapata kipato zaidi, lakini zaidi ni kwamba kile chombo ambacho umekitumia, ile simu yako ya kitambo ambayo umetumia, ile TV yako ya kitambo, friji yako ambayo imeharibika, ukiwa na birika lako lile la kielektroniki la stima ambalo umelitumia likaharibika, si mahali pa kutupa kule nyumbani, bali kuna mahali ambapo utalitupa kwa uzuri, utaliweka kwa utahifadhi kwa uzuri, na bila shaka mwisho wa siku utaleta hapa na utapata kipato, na bila shaka pia utakuwa umetunza mazingira. Kutoka kwangu mpishi mpakuzi Vincent Kerosi, nafikiri kwamba yamekuwa makala ya kufaa mno kwa majuma mawili yaliyopita kuhusiana na e-waste management. Nikwambie tu kwamba wakati mwingine Mola kirida tutafanya vizuri zaidi. Moja kwa moja hapa kutoka kwa We Center, ukipenda ni We inamaanisha nini? Waste Electrical and Electronic Equipment Center. Bila shaka tumeondoka. Asante sana.
Did you know that Eden Health and Immune Booster